Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim Part-24 కి స్వాగతం. సో అంతకంటే ముందు అకాడమిక్ క్లాట్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ చెప్తాను. సో అన్లాక్ 20, సో యూ విల్ గెట్ 20% డిస్కౌంట్ బై యూజింగ్ మై కోడ్ GKK10 సో అంటిల్ February 19. సో మేక్ షూర్ you buy any subscription, you take any subscription before 19 so that you will get 20% off. And championship mock test is going to be held live on February 20 12 PM అండి. సో ఫస్ట్ ర్యాంకర్, సెకండ్ ర్యాంకర్ అండ్ థర్డ్ ర్యాంకర్కి 5,000, 3,000 అండ్ 2,000 వర్త్ అమెజాన్ వోచర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీకెండ్ ఛాలెంజర్ సిరీస్, సో లీగల్ రీజనింగ్ టెస్ట్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జీకే టెస్ట్ ఉంటాయి. 7 PM అండ్ 7:30 PMకి ఉంటాయి. 2 days ఉంటాయి, 19th and 20th February. సో ఎన్రోల్ నౌ, కోడ్ ఈజ్ GKK10, link is in the description. Let's Crack NLSAT is a 3 months batch course for NLSIU 3-year LLB 2022 aspirants. Rank Boosters is a 3 months batch course for CLAT and ALET 2022 aspirants. And Let's Crack CLAT Excellence Batch for CLAT 2023 aspirants. So it will be launched on February 18, that is today. Let's Crack CLAT LSAT is a 3 months course for an LSAT 2022 aspirants starting on February 18, that is today. So CLAT and other law entrance full length mock test plan. So make a note of the dates and make sure you attend the full length mock test. So evolving opportunities in the legal profession in India and abroad. So you will get an insights into this topic by Professor Harshavardhan Tiwari, Assistant Dean, IFIM Bangalore. So February 19, that is tomorrow at 5 PM. So link will be in the description box. So make sure you attend such enlightening sessions conducted by an academy. So 116 participates crimes ante a participator in the actual crime or partner in a crime. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొందరు దొంగలు ఒక బ్యాంకుని దొంగతనం చేశారు. సో దొంగతనం చేసుకొని బయటకు వచ్చారు. సో బయట వాళ్ళ యొక్క పార్ట్నర్ కార్ ఆన్ చేసుకొని రెడీగా ఉన్నారు. సో వాళ్ళ కార్ ఎక్కి పారిపోయారు. సో అక్కడ ఆ కారు ఎవరైతే నడుపుతున్నారో సో అతన్ని మనం పార్టిసిపెంట్స్ క్రిమిన్స్ అనే పిలవచ్చు. బికాస్ హీఈస్ ఎ పార్ట్నర్ ఇన్ క్రైమ్, ఏ పార్టిసిపేటర్ ఇన్ ద యాక్చువల్ క్రైమ్. సో అలా కారు అంటే ఆఫ్టర్ కమిషన్ ఆఫ్ ద క్రైమ్, సో దొంగతనం అనేది చేసిన వాళ్ళు వేరు, అండ్ అదంతా జరిగిన తర్వాత ఒక అతను హెల్ప్ చేస్తున్నాడు కదా. సో అలా ట్రావెలింగ్లో హెల్ప్ చేసే ఆ యొక్క ప్రాసెస్ని మనం గెట్ అవే అని చెప్పేసి అంటుంటాం. సో వన్స్ యూ ఆల్సో సెర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్ GETAWAY గెట్ అవే అన్న వర్డ్ మీనింగ్ అయితే తెలుసుకోండి. వీళ్ళైతే కింద కామెంట్లో కూడా కామెంట్ చేయండి. 117 per curiam. సో పర్ క్యూరియం డైరెక్ట్లీ స్టాండ్స్ ఫర్ బై ద కోర్ట్. సో పర్ క్యూరియం అంటే డైరెక్ట్గా బై ద కోర్ట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది లిటరల్గా. సో whenever a decision or opinion is given by the court collectively, is given by the group of judges collectively, then we can call that decision as per curiam decision, right? So it is given by the court, that means group of judges collectively. So collectively అన్న వర్డ్ని మార్క్ చేసుకోండి. Then 118 persona non grata, a person who is unacceptable or unwelcome. So in the diplomacy, in terms of diplomacy, so if a person is said as persona non grata, so then he is not entitled to enter into that particular country which ఐడెంటిఫైడ్ హిమ్ యాజ్ పర్సోనా నాన్ గ్రాటా. ఒక కంట్రీ అతన్ని పర్సోనా నాన్ గ్రాటా అని ముద్ర వేసినట్లయితే సో అతను ఆ కంట్రీలోకి వెళ్ళడానికి అనర్హుడు. ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ కంట్రీ. అండ్ పర్సోనా గ్రాటా అంటేనేమో ఏ వెల్కమ్ పర్సన్ అనే అర్థం వస్తుంది. సో నాన్ తీసేస్తే పర్సోనా గ్రాటా ఉంటుంది. దెన్ అల్టిమేట్లీ దెన్ మీనింగ్ విల్ బి పర్సన్ హూ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ వెల్కమ్. పర్ ఇంక్యూరియం, సో త్రో ల్యాక్ ఆఫ్ కేర్. సో ల్యాక్ ఆఫ్ కేర్, ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోకుండా, సో ల్యాక్ ఆఫ్ కేర్ ఉండదు. త్రో ఇన్అడ్వర్టెన్స్ అంటే అనుకోకుండా, లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ వన్ లా, ఇఫ్ ద కోర్ట్ యూజెస్ అనదర్ లా టు గివ్ ఇట్స్ వర్డిక్ట్. సో తీర్పు చెప్పేటప్పుడు ఒక చట్టం వాడేపోయి పొరపాటున ఇంకో చట్టం వాడింది అనుకోండి. సో దెన్ ద డెసిజన్ గివెన్ బై ద సుపీరియర్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద లోవర్ కోర్ట్స్. అంటే ఇఫ్ ఎ డెసిజన్ గివెన్ బై ద సుపీరియర్ కోర్ట్ ఈజ్ పర్ ఇంక్యూరియం, that is through lack of care, then that decision is not binding on the lower courts, because it is through lack of care. Then 120 profit a prender,
ఓకే, ప్రాఫిట్ ఏ ప్రెండర్ ఏ రైట్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హిస్ టెనిమెంట్. సో ఇక్కడ టెనేమెంట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ హౌజెస్ ఆర్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్లీ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్. సో అద్దెకి తీసుకున్న హౌస్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ల్యాండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో టెనేమెంట్ అంటే జనరల్గా అచ్చ తెలుగులో అద్దె అనే అర్థం వస్తుంది. బట్ టెనేమెంట్ ఆల్సో రిఫర్స్ టు గ్రూప్ ఆఫ్ హౌజెస్ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్ విచ్ ఆర్ పర్పస్ఫుల్లీ మేడ్ లైక్ దట్ టు రెంట్ ఫర్ పీపుల్. సో ఒక పర్సన్కి ఆ రైట్ ఉంటుంది. సో ఆ యొక్క టెనేమెంట్, ఆ యొక్క అద్దెకు తీసుకున్న లేదా ఆ ల్యాండ్ని వాడుకునే హక్కు ఉంటుంది. సో ఆ ల్యాండ్లో ఉన్న వాటర్లో ఫిషింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ ల్యాండ్లో ఉన్న గడ్డి అతని యొక్క జంతువుల ద్వారా మేపించవచ్చు. సో ఇటువంటి రైట్స్ అనమాట. సో ప్రాఫిట్ ఏ ప్రెండర్ అంటాము, ఏ రైట్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హిస్ టెనిమెంట్. So I hope it's clear, and that's all in this video guys. Keep smiling. Have a nice day.